can ideally wear headphones to improve overall audio quality, that'd be great. We're ready and waiting for your questions. If you want to raise your virtual hand, we'll start bringing you in. Just give it a few moments to catch up. Okay, we'll start with Matt Dunn of The Express. Hi, Harry. Fantastic results. Hello. Okay, we'll go to John Cross. Issue with Matt Dunn there, John. Hello, Harry. Just sum up what it means for the team, especially the sort of celebrations at the end. It just felt wonderful, didn't it, with all the fans in there? Yeah, obviously, first and foremost, to have the fans, that felt like a proper football match. Probably the first time I've felt it in a long time. That was the atmosphere that we've been missing, and that's the atmosphere that football deserves. So it was magnificent to get the fans back in the stadium. Of course, to put a smile on the faces after a tough couple of years for everyone involved in this country. So we knew the pressure of coming out at Wembley against Germany. We knew that we had to win the game, and we did it with a great performance, a controlled performance, and obviously a magnificent victory and a big celebration in the end. It means so much. It means so much, Harry, doesn't it? Because it's Germany. It feels like you kind of, you know. I know that sort of some of the players you won't know all the history, but it still feels really special, doesn't it? And it must give the team so much confidence that you can go further forward. Yeah, of course. I'm not going to play it down. It means everything to beat them. We know that they're a good team. They're with excellent players and a great style of play. We changed our formation to counteract theirs, and we wanted to be aggressive all over the pitch. We wanted to be brave on the ball, take the ball, and we also wanted to be brave off the ball, which was trying as much as we can to play 1v1 and be aggressive in terms of pressure on the ball and not give them too much space out wide, which they've punished teams in the group stages of the tournament. So no credit to the coaching staff and obviously Gareth to recognise that. I thought that the game plan worked brilliantly, and we executed it really well, so credit to everyone involved. Thanks, John. Next we go to Paul Joyce of The Times. Hi, Harry. Congratulations on the win. There'll be a pressure of a different kind now because a lot of people will think England can go on and win the tournament. Is that something that the players will embrace? I know you've still got games to go, but there's a feeling of real momentum behind the team. Well, I think obviously before the game, you could hear people saying about the run and the side of the draw. The side of the draw means absolute nothing. You've seen in recent football matches in this tournament, if you don't play to a level that you're capable of, you'll get punished, because every team that's still in this tournament at this stage is an excellent team, and they have quality players, a great structure. So we're fully focused on ourselves. We don't get carried away. Whoever we play in the next round, if we don't perform, we'll lose the football match. And if we perform to a level that we know that we're capable of, we'll give ourselves the best opportunity of winning the football match. So it doesn't matter who you play at this level. Like I say, every game's big. Every game means everything. You've got to do the basics well and make sure your team performs on the day. Is that the message you'll give within the dressing room now, that we've done nothing yet type of thing? Yeah, of course. We haven't. Obviously, it's a magnificent night for everyone involved who follows this country at football. So we put a smile on a lot of people's faces today, and that's what we do, and that's why we play football, and that's all part and parcel of what we try and do and try and entertain and make people happy and make people smile. But come Saturday, we know that it's business again, and we've got to go into the game. Obviously, we can take the momentum, we can take the confidence from the controlled performance that we've had today and the deserved victory that we managed to get. But again, we need to improve come Saturday, and we'll work hard in training to do that. Thanks, Paul. Next we go to Arilis Oldsada from VG Norway. Hi. The tactics and the team selections have been discussed a lot for every single game. But Gareth Southgate's led you to 4 games without conceding a goal, scoring 4 goals, and
what can you say about the leadership he's shown, both as a human but also as a tactician on the pitch? Well, first and foremost, you can't please everybody in terms of picking a starting 11 for a football match, especially for your country. So Gareth studies the game and picks the team that he thinks is the best one to go and win the football match. And I'm sure he'll continue to do that without listening to everyone else who has an opinion. But that's football. That's why we're involved in football. Everyone has an opinion. Everyone thinks differently. But yeah, of course, leadership is a big part of us being where we are now. Not just players, staff, everyone involved. But like I said, it's a start. We've won one knockout game. Obviously, to not concede in 4 games is really impressive. But the main thing is winning football matches, and we need to win 3 more. Thanks, Aris. We'll go through. Sorry. We've got our German counterparts waiting, so we'll whiz through quickly. Nizar Kinsella from goal.com. Hi, Harry. Your new song was getting quite the airing around Wembley. I was just wondering, how does it feel to sort of be popular again and feel that support from the fans as an individual? Yeah, obviously, to hear your name chanted out at Wembley is surreal. But of course, it's an amazing feeling for myself. Like I said, the atmosphere today was electric. Everyone in the stadium it really spurred us on, especially you're seeing in that second half where they was getting a little bit more of the ball, and we managed to create 2 great chances and put them away. And we put a smile on everyone's face. But yeah, it's an amazing moment for myself, but it was an amazing moment for the team. Just in general, I think everyone spoke about in the dressing room after how important the fans are, and it just really shows how much everyone playing football has missed them, because the atmosphere out there today was immense. Thanks, Nizar. We'll finish with one final one from Frida Fagerlund from Sweden. Hi, Harry. Obviously, we don't know who you will be up against next, but what are your impressions of Sweden and Ukraine so far? I can imagine you having rather fond memories of the Sweden game in Russia years ago. Yeah, obviously the Sweden game in Russia was a great game for myself to score the opening goal and to win the football match. But like I say, this tournament, it's a totally different tournament, totally different team, 2 great teams. And I've spoke about it previously that we've got to look after ourselves. We've got to make sure that our performance is to a level that we know that we're capable of. And if it is, we'll give ourselves a great opportunity of winning the football match. And if we don't meet that level as other teams, you've seen in this tournament, every team still in this competition at this stage is a top team. And it will make it difficult for ourselves. So we need to make sure that we prepare well and be ready for Saturday. Okay, everybody, we'll conclude it there. Thanks for joining us this evening. Thank you. Ja, hallo. Hallo hier aus London. Hallo auch an den Bundestrainer, an Joachim Löw. Und den frage ich, was ihm momentan durch den Kopf geht. Es wird jetzt niemanden überraschen, wenn es in erster Linie natürlich eine riesige Enttäuschung ist. Das, Jogi, hast du ja eben auch schon angesprochen. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz deine Emotionen hier zusammenfassen. Ja. Natürlich ist ja klar, dass die Enttäuschung bei uns allen hier, bei den Spielern, bei uns Trainern, bei unserem Team, hinter dem Team natürlich jetzt enorm groß ist, so unmittelbar nach dem Spiel. Wir haben wirklich sehr viel insgesamt die letzten Wochen investiert und die Mannschaft hat sehr, sehr gut auch gearbeitet, einen guten Spirit entwickelt. Und wir haben es heute halt leider nicht geschafft, sagen wir mal so, das auch in der letzten Konsequenz auf den Platz zu bringen.
Damit meine ich natürlich auch, dass wir die Chancen, die wir hatten, die 2 großen Chancen von Timo Werner und Thomas Müller nicht nutzen konnten. Es war klar im Laufe des Spiels, also schon in der ersten Halbzeit, es wird sehr wahrscheinlich ein Geduldsspiel, es gibt einen Abnutzungskampf. Keine Mannschaft will zu viel eben auch preisgeben, was so Entblößen der Defensive betraf. Und es war natürlich zu erwarten, dass es in so einem Spiel nicht viele Möglichkeiten gibt. Und die muss man dann eben aber auch nutzen, wenn man erfolgreich sein wird. Jeweils in England hat dann die erste Chance ein Tor gemacht und wir hatten eben kein Tor. Und von daher war es dann eben auch schwierig, dann irgendwie, wir wären zurückgekommen nach der Chance von Thomas Müller. Und dann fiel ja auch kurz darauf das 2:0 und von daher war es dann nicht mehr möglich, dieses Spiel zu drehen. Aber die Mannschaft hat alles reingeworfen. Was fehlt? Kaltschnäuzigkeit in manchen Momenten, Abgebrühtheit und eben auch die Mannschaft muss noch ein Stück reifen, um als Mannschaft erwachsen zu sein. Arne Richter von der dpa. Hallo Herr Löw, erstmal vielen Dank und Anerkennung für die 15 Jahre. Sie haben es eben schon so ein bisschen gesagt, was hat denn in dem ganzen gesamten Turnier jetzt den Ausschlag gegeben? War es Glück, Momentum oder vielleicht dann doch auch Qualität, die im Vergleich auch zu Engländern oder anderen Mannschaften gefehlt hat? Und vielleicht können Sie uns ein bisschen teilhaben lassen, als Sie relativ schnell in die Katakomben gegangen sind. Welche Bilder gingen Ihnen da durch den Kopf? Ja, die Qualität, denke ich, natürlich in unserer Mannschaft ist vorhanden. Das sind so Alles- oder Nicht-Spiele, K.O.-Spiele, wo man weiß, jeder Fehler wird irgendwie bestraft oder die Chancen, die man nicht macht, die kommen vielleicht dann wieder irgendwie zurück eben auch und der Gegner hat einen Vorteil. Was der Mannschaft fehlt, ist vielleicht Erfahrung in manchen Momenten, ein bisschen Reife auch in einigen Situationen. Ich glaube, wir haben ja immer in allen Spielen, auch gegen Portugal, so Momente gehabt, wo wir ganz einfach vielleicht auch so die allerletzte Konsequenz manchmal beim Verteidigen von Standard oder beim Nutzen von Torchancen so die letzte Konsequenz nicht in dem Maße gezeigt haben. Ja, die Qualität, dass die vorhanden ist, hat man gegen Portugal gesehen. Natürlich auch eine gute Mentalität und eine gute Einstellung. Die Mannschaft hat wirklich auch hart gearbeitet, sehr intensiv daran gearbeitet, in diesem Turnier weit zu kommen. Aber so, es gab natürlich auch ein paar Momente in jedem Spiel, wo wir eben das nicht in aller Konsequenz dann auch unser Spiel durchgezogen haben. Und ja, dann wird man natürlich, dann kann es sein, dass man mal dann eben auch so auf diese Art und Weise bestraft wird. Die Momente nach dem Spiel, klar, nach dem 2:0 hatte ich ja schon auch das Gefühl, dass es jetzt schwierig wird, dieses Spiel nochmal zu drehen. Es ging ja nur noch ein paar Minuten. Und als ich in die Kabine rein bin, da war ich natürlich auch erstmal sehr, sehr enttäuscht jetzt auch. Und klar, dass wir es nicht geschafft haben, in diesem Spiel einfach auch so den Lucky Punch zu setzen. Die Enttäuschung ist momentan da. Viel mehr Gedanken sind im Moment jetzt auch nicht möglich. Marco Mader vom SED. Ja, hallo Herr Löw. Können Sie mich schon hören? Ja, wir hören dich, Marco. Ja. Vielen Dank auch für die Zeit von uns. Wenn Sie zurückblicken, Ihre Ära ist jetzt zu Ende gegangen, auch wenn es jetzt vielleicht schwerfällt, in diesen Momenten zu sagen, was bleibt von 15 Jahren Joachim Löw? Und Sie können jetzt diesen Panzer, von dem Sie gesprochen haben, ablegen. Vielleicht ist da auch eine gewisse Freude und Freiheit, die Sie jetzt vielleicht nicht in den nächsten Tagen, aber in den nächsten Wochen dann empfinden werden. Vielen Dank. Ja, also was ich so unmittelbar jetzt vielleicht sagen kann, natürlich in diesen 15 Jahren waren sehr viele Dinge dabei, die sehr, sehr positiv waren. Ich war ja schon dabei bei der Heim-WM. Dann haben wir uns natürlich dann auch stetig entwickelt. Titel 2014
Confed Cup 2017 mit einer jungen Mannschaft. Da gab es natürlich viele Momente, auch so der Weg mit Menschen, die lange mit mir gearbeitet haben, mit den Spielern, mit dem Team, hinter dem Team. Das sind ja schon auch unglaublich starke Verbindungen gewachsen und da gab es auch Momente, die einfach auch unvergesslich sind. Wir hatten die letzten Jahre natürlich jetzt auch seit 2018 einige Probleme. Es gab natürlich auch viele schwierige Phasen. Wir haben es jetzt nicht ganz so geschafft, dass die Mannschaft so eingespielt ist und solche Automatismen auch hat. Aber was natürlich jetzt so hängen bleiben wird, ist natürlich viele Momente mit Menschen. Und unabhängig vom ein oder anderen Sieg oder einer Niederlage habe ich in dieser Zeit viel lernen können und Menschen kennengelernt, die mir echt wichtig waren, die mir sehr viel geholfen haben und die mir heute natürlich sehr, sehr wichtig in meinem Leben sind. Das sind Erfahrungen, die ich nicht missen möchte. Und ich denke, dass die Enttäuschung jetzt unmittelbar natürlich erstmal auch anhalten wird. So ein Spiel oder so ein Turnier schüttelt man ja nicht so einfach ab in den ersten Tagen. Also da wird man auch ein bisschen Zeit benötigen. Aber ich bin sicher, mit der Zeit wird vieles hängen bleiben, was ich sehr, sehr positiv in Erinnerung habe. Und deswegen auch an der Stelle möchte ich mich natürlich einfach auch bedanken bei diesen Menschen, bei den Spielern, die alles irgendwie reingeworfen haben, bei Spielern, die heute nicht mehr dabei sind, beim Team hinter dem Team und natürlich auch bei Ihnen, bei den Medien. Mit vielen bin ich ja auch ein sehr langer Weg gegangen. Julian Wolf von der Welt. Ja, guten Abend, Herr Löw. Hallo. Hallo. Die Enttäuschung ist Ihnen anzumerken und es ist wahrscheinlich ganz schwer, jetzt einen Blick nach vorn zu werfen, aber gestatten Sie dennoch die Frage, Joshua Kimmich hatte Tränen in den Augen nach dem Spiel. Man merkt seine Identifikation mit dieser Mannschaft. Ist Kimmich und Goretzka, sind das zwei, die diese Mannschaft jetzt über die nächsten Jahre sicherlich prägen werden? Vielen Dank. Ich denke schon, wir haben ja schon auch eine Reihe junger Spieler, die, glaube ich, die nächsten 2-3 Jahre nochmal einen großen Schritt nach vorne machen wird. Ich hatte ja schon mal in der Vergangenheit gesagt, ich glaube, dass diese Mannschaft, natürlich wird es Veränderungen geben, vielleicht 2024 irgendwie so auf dem Höhepunkt ihrer Karrieren sind dann die Spieler vielleicht noch ein Schuss mehr Reife und Erfahrung und eben auch Kaltschnäuzigkeit, das wird helfen. Aber selbstverständlich, Kimmich und Goretzka sind jetzt schon Leader in der Mannschaft, weil sie ganz einfach auch mit ihrem unbändigen Willen vorangehen. Beide haben auch heute, muss man sagen, extrem gefeitet. Auch Leon Goretzka im Mittelfeld, der ja doch auch eine lange Pause hatte. Aber beide sind natürlich in der Lage, die nächsten Jahre diese Mannschaft auch zu führen und ihnen den Halt zu geben, den vielleicht dann wieder junge Spieler brauchen. Rob Harris von AP. Rob, can you hear us? Rob Harris. Scheint nicht der Fall zu sein, dann gehen wir, doch, da kommt er. Rob, hi. Commiserations on the defeat. Congratulations on your run as Germany manager. What do you plan to do next, and when will you make a decision? Do you want to quickly go into club management, and where and how will you spend the coming weeks? Wie Ihre Zukunft aussehen wird, werden Sie im Trainerbusiness eventuell bleiben oder haben Sie andere Pläne? Also jetzt habe ich keine Entscheidung getroffen, die letzten Monate vor dem Turnier, auch als ich die Entscheidung getroffen habe, jetzt nach dem Turnier aufzuhören, hatte ich natürlich auch ganz andere Gedanken. Ich denke, dass die nächsten Wochen das auch so ein bisschen zeigen werden. Auf jeden Fall habe ich gesagt, nach 15 Jahren jetzt an der Spitze und in der Verantwortung wird es mir wahrscheinlich gut tun, mal mich ein Stück weit von dieser Verantwortung eben auch zu lösen. Und dann wird natürlich auch wieder neue Energie kommen und dann wird man sehen. Dann werde ich entscheiden, was ich tun werde.
mal sehen. Im Moment habe ich keinen konkreten Plan. Philipp Seldorf von der Süddeutschen Zeitung. So eine lange Zeit. Es wird sicherlich für Sie nicht ganz einfach sein, jetzt Privatier zu werden. Ich hätte auch gerne gewusst, ob Sie sich überhaupt vorstellen können, jetzt zum Fußball auf Abstand zu gehen und sozusagen in den Ruhestand einzutreten. Sind Sie dafür nicht einfach viel zu jung? Und gestatten Sie noch eine zweite Frage, die hört sich jetzt vielleicht böse an, aber wäre es auch für Sie vielleicht nicht besser gewesen, Sie hätten schon 2018 einen Schlussstrich gezogen nach der Weltmeisterschaft? Das weiß ich nicht. Das war ja die Entscheidung damals, dass wir gesagt haben, okay, wir machen weiter, es gibt wieder neue Ziele, jetzt im Nachhinein darüber zu reden. Das ist ja schwierig. Die Aufgabe habe ich angenommen, habe das als große Herausforderung gesehen. Jetzt sind wir im Achtelfinale ausgeschieden. Okay, das ist natürlich auch eine Enttäuschung. Trotzdem, mit allen Schwierigkeiten waren die letzten 2-3 Jahre auch lehrreich für mich und werde natürlich auch einiges mitnehmen. Vom Ruhestand habe ich jetzt noch nie gesprochen. Klar ist, dass natürlich auch eine Pause für mich mal wichtig ist, auch eine emotionale Pause. Ich war so lange beim DFB und so lange eben auch verantwortlich für die Nationalmannschaft. Von daher ist natürlich klar, dass man jetzt da ein bisschen Abstand benötigt und nicht sofort wieder irgendwie sich umsieht nach irgendwas Neuem. Also diese Zeit werde ich brauchen. Vielleicht muss ich auch mal ein bisschen das alles zulassen. Enttäuschungen jetzt unmittelbar danach, oder vielleicht auch mal die Lehre, die kommt. Aber mit Sicherheit gibt es neue Aufgaben, die für mich interessant sind. Und die letzte Frage stellt Christian Falk von der Bild. So 21 Trainer, die Dreierkette hätte dem deutschen Team keine Stabilität gegeben. Was können Sie dazu sagen, wenn es Kritik aus dem eigenen Haus gibt am System? Ich weiß, Sie sagen, das System liegt es nicht, aber ist ja auch ein Trainerkollege. Ja, natürlich sage ich, dass jetzt an der Dreierkette lag es jetzt mit Sicherheit nicht. Das hat uns schon auch in dem Spiel oder zum Beispiel gegen Portugal oder auch über große Phasen gegen Frankreich schon auch hinten eine gewisse Stabilität gegeben. Ich glaube, wenn wir nur mit 2 Innenverteidiger gespielt hätten, hätten wir schon auch in manchen Spielen gegen solche starken Mannschaften, denke Frankreich oder auch gegen Portugal, mehr Probleme gehabt. An dem lag es nicht. Ich habe gestern auch gesagt, solche Spiele werden über andere Dinge entschieden, über individuelle Dinge. Und das hat einfach nicht mehr, das ist veraltet, wenn man sagt, das System ist irgendwie das Entscheidende. Das ist schon lange überholt, sondern es gibt ganz einfach auch Dinge, weil sie sich ständig verschieben. Und es geht in der Defensive um Aufmerksamkeit, um Kompaktheit, um Zweikampfverhalten in der Offensive, um Laufwege, um Räume irgendwie zu öffnen, um Räume zu bespielen. Darum, das ist das alles Entscheidende. Und solche Spiele, Alles- oder Nichtspiele, werden über individuelle Dinge eben auch entschieden, neben der mannschaftlichen Geschlossenheit. Man muss eben dann Chancen, wenn man sie hat, eiskalt nutzen. Man muss kaltschnäuzig sein. Man darf hinten keinen Fehler machen. Wir haben ja bis zum 0-1 aus unserer Sicht eigentlich, ich glaube, gab es nur einen Schuss von Sterling auf das Tor, was den Manuel Neuer halten musste. Also von daher war klar, es gibt Momente im Spiel, die entscheiden das. Oder Spieler. Und nicht ein System. Aber ich weiß, gibt es vielleicht gibt's natürlich andere Meinungen. Logisch, über Systeme gibt es immer andere Meinungen. Und die Schweiz ist gestern auch gegen Frankreich weitergekommen mit einer Dreierkette und. Also gibt's ja, da könnte man jetzt andere Beispiele auf. Aber das, wenn man auf Spielfeld schaut, dann weiß man, wie flexibel heute das Spiel geworden ist. Ja, und ja, dass eben auch Systeme nicht das Entscheidende im Spiel sind. So, dann vielen Dank für den heutigen Abend, für die Teilnahme hier an der Pressekonferenz. Ich habe nur noch die Information, dass die Mannschaft jetzt gegen 22 Uhr geschlossen
Richtung Nürnberg dann aufbrechen wird, zurückfliegen wird und da gehen wir dann auch nochmal ins Quartier und wie es dann mit der Medienarbeit morgen oder in den nächsten Tagen weitergeht, darüber werden wir dann noch entsprechend informieren. Bleibt ihr gesund, bleiben Sie gesund, alles Gute und viele Grüße hier aus London. Danke, ciao. Vielen Dank zusammen. Same questions, yeah? The same there? This is okay to go? Ready, yeah. Okay, good evening, everybody. Now joined by England manager Gareth Southgate, who's ready to take your questions. And we'll start with Scott Wilson from the Northern Echo. Give you a few moments to come in, Scott. Here we are. There you go, Scott. Hi, Gareth. Hi, Scott. Hi, Gareth. What a night. I mean, how would you, first of all, just kind of, reflect on it and put into perspective what that means for the country, but also for you and that group of players in that dressing room? Well, I think, the players were immense, I have to say. Right the way through the team, they were immense. And they have given the fans in the stadium, who were also incredible. I mean, I've been here with a full house and not heard it anywhere near the levels that the crowd found today. But they were behind every challenge. They were behind every time we pressed the ball. They were behind every run we had. And the energy was incredible in the stadium. So to be able to send them home feeling as they do tonight, to hear them at the end, I mean, you can't beat a bit of Sweet Caroline, can you? That's a belter, really. Yeah, and to know that so many millions of people after such a difficult year at home can have that enjoyment that I know we'd have given them today is very special. Thanks, Scott. We go next to John Cross, the Mirror. Hello, Gareth. Many congratulations. The team was so controlled and so measured and so impressive today. I mean, it was obviously a fantastic moment, but does it allow you to dream a bit, because of what's possible? Because it still feels as if this team, maybe there's still more to come in this tournament from this team. Well, it didn't really need me to say it, but when we got in the dressing room, we were talking about Saturday already, because today's been an immense performance, but at a cost, emotionally and physically at a cost, and we've got to make sure that we recover well and that mentally we're in the right space. It's a dangerous moment for us. We'll have that warmth of success and the feeling, around the country that we've only got to turn up to win the thing, and we know it's going to be an immense challenge from here on. So I think the players know that they've been to the latter stages before. They know how difficult that's been. So their feet are on the ground. They should feel confident from the way they've played and the manner of the performance.
But of course, we came here with an intention, and we've not achieved that yet. Thanks, John. Sami Mokbel, Daily Mail. Hi, Gareth. Hi, Sammy. Oh. Certain results and performances can reverberate and send messages. Is that one? And do you think your team, after that performance, can grow into the stature of being one of the tournament favourites? Well, I think the performance was really important. The level of the performance. We're playing a team with 4 World Cup winners, a manager that's had an incredible career, and I didn't have the chance to congratulate him earlier because I know tonight will be a difficult night, but he's had an incredible career with Germany, and I have huge respect for what he's done. So we know that there's always been questions following the World Cup about us against a big team, a big nation, and Germany are, with their experience today, we knew that they would dictate the speed of certain passages of the game, the possession. We know that Cruz would organise the game and Hummels, and that we'd have to be patient. So what pleased me the most was that we'll always have passion and we'll always have heart, but we played with brains today as well, and we pressed at the right moments. We wanted to be man for man aggressive in our pressure. Wing backs really did that well and set the tone. The forwards picked the right moments to go and the right moments to stay. And then we found a nice balance of being brave with the ball to keep possession in our own half at times. And, our defenders are exceptional at that. But also then the right moments to really go quickly and counter. And that was a real step forward for us. Thanks, Sammy. Alex Howell, BBC Sport. Hi, Gareth. Hi, Alex. I've heard you speak about the feeling you've been able to give your teammates from you when you played, and also the feeling you've given the fans. But how do you feel after a performance and win like that? I'm just thinking about Saturday, really. It was lovely to be on the side. To see the second goal in was a really special moment. But we've not achieved what we want to achieve yet. So we can look back on a day like today in the future. But I want to get Saturday right and get my focus on that game, really. Thanks, Alex. Next to Aurelus Uldsada, Fiji, Norway. Hi, Gareth. At the final whistle, you resembled more a man that had just led like a friendly game and a friendly 2-0 win than a win over Germany. You looked so calm, and you said this is a dangerous moment for you. Is that because of that? Because you try to keep your calm in order to show everyone else that you need to keep your head calm? No, I think I know what we've set out to achieve, and today, of course, is a big result. England have never managed to beat Germany in a knockout game since the final here, and I think we haven't put together in a tournament a semi-final followed by a quarter-final since 1966 either. So, these players keep writing history, and they've got the chance again. We've only ever been to one European Championship semi-final, so again they've got the chance to do something really special, and we've got to make sure we give ourselves the very best chance of doing that. Thanks, Aurelus. Simon Peach, Press Association. Hi, Gareth. Congratulations. Thanks, Simon. Sorry. Can you hear me? We're getting a bit of kickback from you, so we'll jump next to Frida Fagerland from Sweden. Hi, Gareth. Obviously, we don't know the outcome yet in the Sweden versus Ukraine game, but what are your impressions of these teams so far? You played Sweden in the World Cup and made it through rather comfortably back then. Yeah, but Sweden are a country with an unbelievable record against us, and a country I've got huge respect for their football. They've produced so many good teams. They've achieved more than the size of the population.
And if it is Sweden that we play, that will be a really, really difficult game for us. So we've watched them through the tournament. They made it so difficult for Spain in the first game, and we know that game would be really tough. And of course now we have to go to Rome away from our own fans, so a different sort of experience for us. And we've got to be ready for all of those challenges and changes. Thanks, Frida. We'll try Simon Peach once more. Simon? Try again. What does the challenge now of going away from Wembley bring to you, Gareth? Yeah, I mean, there's the preparation time is, of course, really short, so much less time on the training pitch. I mean, we were able to work unusually in depth, as much depth this week as we were, because we don't normally get that time with the players. And, that's going to be a quicker turnaround. It's going to be about recovery. It's going to be about making sure psychologically we're back in the right place. This is where the squad have been so good to be understanding of the changes. The players that haven't played as much as they would have hoped have been immense. I've got to say it's a really difficult role, and they've done it brilliantly. And we said to them yesterday, look, we're talking 2 more weeks to be a part of something really special, and they're all in on that. But it doesn't make it any easier. You go training in the morning, and that's a hard session for that group that haven't played. I've done it, so I know how that feels. But without their mentality and without the way they've been and their contribution when they've come into the games as subs, then we wouldn't be in a quarter-final now. Thanks, Simon. Dan King, the Sun. Hi, Gareth. Just talking about contributions. Obviously, you've had all the clamour about having, do we play Jack Grealish, do we not? But today it seemed a real vindication of the way you've approached, this game and indeed the tournament, that he came on, and in the time he was there, you almost got as much out of him as you could possibly want. A key role in both goals. Can you just assess his contribution and how important he is, even if he's only playing for 15, 20 minutes? Yeah, I think with Jack, as with a few others, we've just got to make sure that we maximise what's possible. And with him and Hendo, who came into the game, they both missed 14 weeks of the season. These games are unbelievably intense, with and without the ball. You've got to really go. And beyond the intensity that he had at the end of the season with his club, we've got all that data. We know the level of the game, but we also know that he's a really special talent and he can have a big impact as he did. So it's a conversation I actually had with him yesterday, and it's very hard. With forward players, we've got so many good attacking options, and it's hard to give them all the love they need. As a forward, you need to feel that love, and their acceptance and understanding of needing to be patient, needing to wait for their moments right across the board, with Marcus, with Jayden, with Dominic, with Jack. They've really understood. They've sacrificed themselves for the group, and it's only by doing that throughout that you get to the stages we are. Last night there were 6 changes in both the teams that won, I think. So over half the team, everybody's got to be ready, and that's going to be more and more important as we get to the latter stages of the tournament. Thanks, Dan. We've got time for 2 more. Rob Harris, AP. Hi, Gareth. Congratulations. Thanks, Rob. I heard you mention that you caught David Seaman's eye on the big screen. When exactly was that? And I'm sure you wanted to avoid talking about it pre-match, but how much really were your thoughts on trying to give new memories, particularly to the 96 squad of facing Germany? And generally, do you feel like, particularly with the shootout from 2018, that about you're banishing jinxes of the past that might have faced the England sides? Well, in terms of Dave, I just saw him at the end. The camera went to him and David Beckham, I think I saw. And look, I said outside, I can't change the fact that the guys I played with in 96 didn't get to play in a final. And so I that will always live with me. But what this group of players have been able to do is give a new generation a lot of happy memories, and another afternoon where they've made a bit of history. We've done that a fair bit over the last
4 years. And yeah, sorry, I don't remember the end of the question, Rob. Sorry. It was just obviously combined with 2018 as well. The fact is, this is yet another marker, one of those things that seems to be a sort of burden on England for so many years. Yeah, but that's. I know people might be fed up of me saying it, but that's such an important thing for the players to understand, that they don't need to feel that burden. You know, they can play with that fearlessness. They can have that fresh outlook, because it's not important for them. What they can do is change all of that, and it means that they can go with the mindset of it being a challenge rather than being fear. And I think they took that challenge on today, and they played in that way. And that's what we've got to continue to do. Thanks, Robin. We'll finish with Dan Kilpatrick from the Evening Standard. You there, Dan? No. Okay, we'll conclude it there. Thanks for joining us. Thank you.